So now Yahoo has been doing like they're not so bad. Uh, the thing is, you got Christians working at Yahoo. You got some Christians working at YouTube as well. The thing is, they're somehow owned like by AOL. In case you didn't know, uh, Yahoo Incorporated, the corporation Yahoo, is currently owned by Apollo Global Management. Uh, that's like the acronym for this is AOL, which holds a 90% controlling stake, and Verizon, which retains 10% minority interest. So yeah, I'm not gonna. Let's also ask, like in a separate one, who owns Verizon, because they're like in the West, they're more popular. Oh, look, it's BlackRock, 7.6, 8.5% again, and the Vanguard Group, 8.7, 8.9, State Street Corporation, 4.1, 5.1%. Okay, so back to Yahoo. Like they're being pressured many times to like uh, to do certain things they don't want to do. You know what I'm saying? But they have like 90% of the controlling stakes, the shares. So they kind of decide which way the Yahoo Corporation is going. So um, acquisition date. Apollo completed, like AOL completed the acquisition of Yahoo from Verizon in September 2021 for approximately $5 billion. Previous ownership, prior to 2021, Yahoo was part of Verizon Media, formerly Oath Incorporated, which itself acquired Yahoo's core operating assets from the original Yahoo Corporation in 2017. Um, so I'm not gonna go into the founders because yeah, they just had an idea. Let's get an email service and maybe get some news on it. Have a search engine incorporated in it. So yeah. Um, then I asked who owns AOL, who owns Apollo Global Management, and it says that it's a publicly traded company and does not have a single owner. Instead, it is owned by a diverse mix of institutional investors, company insiders, founders, and executives, and retail shareholders. As of mid 2026, the ownership structure is characterized by institutional investors, majority owners. Institutional investors hold the majority of the company's shares, estimated between 63% and 72% of the total outstanding stock. The largest institutional shareholders include the Vanguard Group, which we also mentioned just now because I asked who owns Verizon, right? BlackRock, which we just mentioned because they got shares in Verizon. And I also mentioned BlackRock in the Google and Alphabet corporations, right? If you remember, if you saw that live stream. And the Capital Research and Management Company, 4.37.8, State Street Corporation, which also has shares in Verizon. FMR LLC owns approximately 3 point. Yeah, like the percentages are not really that important to me. I want to know like who's got shares, who's got a word to say in this situation. You know what I'm saying? Because they're they're they got like these guys have AOL, in a way, and they got like if they unite, they have more power of decision. The thing is, um, in the same way that gypsies kind of murder owners of toy stores and then profit and finance their terrorist organization by selling toys in the mall, and you're surprised, this store kind of had a different owner
at some point, and now it's a gypsy. It's a picked up gypsy. You know something's wrong, but yeah, the toy's cool. I'm gonna buy it, and you don't know if the toy's cursed or not. Of course, it's fucking cursed because your money is gonna go towards a terrorist operation. So, insiders and founders, yeah, I'm not Mark Rowan. Maybe I'm interested in this one actually. Mark Rowan, CEO. Um, it's with a C, not with a K. Leon Black. Is he actually black? Co-founder. No, he's not. No. Joshua Harris. All right. Retail and other investors. Merged with Athene Holden in 2022, further diversifying its shareholder base. Yeah, so these guys might be white gypsies. I got no way of knowing. To be honest, Leon looks a bit like his hairdo. Yeah, maybe the camera, maybe the photograph is taken from the wrong angle. Yeah, so as I was saying, that was not the point how he looks. The point is BlackRock, okay, has shares in AOL, in the same way BlackRock has shares in the Alphabet Corporation. In the same way, they have shares in the Vanguard Communications, Verizon Communications, right? And they're like they're a big corporation, Verizon, you know. And then you're like, what the fuck does BlackRock do? Are they just investing? Are they just buying shares all the time? Are they doing anything? Who's this Vanguard group and stuff like this, you know? Uh, yeah. So Yahoo is struggling. You know, you barely got like Proton Mail is known like this email system. They got a sort of free VPN, like a virtual proxy network. But it's to be honest, oh, you can also buy it. You can get like a free account. I'm not advertising it, but yeah, you get one email address. The thing is, they're pretty good, but they're facing in the same way as Yahoo is facing a lot of pressure. They're facing lots of pressure, and well, based in Switzerland. So yeah, thinking how Switzerland has stayed neutral in both world wars. You know, I don't want to say Switzerland caused both world wars. The thing is, CERN. Wait, with capital letters. If you don't know what CERN is oh, it's an international organization now. It's the particle accelerator where they're trying to do experiments to find the so-called God particle. You know, because they're retarded. Who knows what experiments they're doing there? Um, like thinking how Putin wants to extend to the east and not the south makes me wonder. Like maybe he wants to conquer Switzerland because maybe they're doing some satanic shit at CERN, you know, because they have where at CERN is the statue of the pagan deity Shiva at on a campus. They got the statue of Shiva for some fucking reason at CERN in Switzerland, you know. And yes, the statue of the Hindu deity Shiva, specifically from the blah blah, the Lord of blah blah, located on the CERN campus in uh, Meyrin, Switzerland, right? So it's on a campus. Students are there, you know, and you wonder like, oh, I'm gonna study in Switzerland or stuff like that. Um, they get
They do human sacrifices over there. I don't know if you know that. They do human sacrifices over there. So although the flag of Switzerland um, has a cross on it, they're like the Red Cross, and the Red Cross is also like they're fucking corrupt as hell. Like you go to the Red Cross, they're just pretending to help. That's all they fucking do. So yeah, although they have like this on it, they have a super defense system. They didn't join wars. They invested in defense. They got like these bank accounts, like these hidden bank accounts in Switzerland, where when you gotta trace the money. You know what I'm saying? Wait, wait, whoop. Like you want to trace the money and recuperate your money, and they send it to Switzerland, to Pakistan, and then from Switzerland or Pakistan to a different account in the same country at a different bank. And maybe not on the same thief's name, maybe on a different name, on an accomplice's name. That doesn't have a lot, like it give doesn't make the authorities suspect anything. So yeah. What's the statue? Sorry, my picture is too big. Let's go back. Uh, what's the statue of Shiva doing on the CERN campus? If you have a cross, like let's call it a plus, because it's obviously not a cross anymore. It's just a plus. Uh, let's ask him something. What's the main religion or belief system in Switzerland? Because the gypsies kind of stole Switzerland. They expanded throughout Europe. And they're trying to invade and make everybody a puked up gypsy. They're taking hostages in a systematic way. So Switzerland's fucked. It's not like, oh, Romania is a shithole. Oh, India is a shithole. Yeah, India is a shithole, and the shit that's expanding throughout like the other nations is mainly coming from India, Turkey, Saudi Arabia, like Hindu Muslim countries. So Hinduism. Let's ask it the question, and it's gonna answer. What's it gonna answer? No, Hinduism is not the main religion in Switzerland. So why the fuck would you build a statue of Shiva on the campus at CERN, the student campus at CERN? Uh, it's a minority faith practice by approximately 0.6. Dominant belief is Christianity. I don't think so. You're not acting so. You're acting strange, Switzerland. Right. They got gypsies and they got other gypsies. And of course, in this majority of Christians, you got gypsies camouflaged as Christians. Don't worry. Uh, right. Poor Proton Mail, and so yeah, Proton Mail, Yahoo, they're struggling. Because they're hackers, and not just hackers are trying to break in their system. But from what I understand, Yahoo's facing a problem where um, the gypsies know what emails you sent, what emails you receive, what's in your inbox, what's in your sent box, trash, drafts, everything. And they said it. Some They can see everything that's in the inbox. Fortunately, they cannot delete or edit what's in the inbox, send box, stuff like that. So we're trying to, and they said we would like. They said that they would like to improve their defense system, but they cannot because of AOL. So yeah, that's sad. You know.
Next thing you know, AOL is gonna put like the employees in Yahoo in prison, and they're gonna try and frame Yahoo for doing some shit, and they're gonna place puked up gypsies that are working for AOL at the leadership and workplaces for Yahoo, and that then is gonna turn into a shithole for real. Like it's bad enough when you see the news on Yahoo, like the main you got the it's when you see these news over here, uh, some of them make you you know think of retarded stuff. And I've seen loads of retarded, like Lil Wayne apologizes. Who gives a shit, he's sorry. He didn't attend his own fucking concert. Who cares? Who listens? Yeah, your business if you listen to that guy. Um, and he's on the Yahoo page, so that's the news. What page of the news was that of the main news? The third, fourth? How many times did I click? Right. So yeah, as was saying, on Yahoo, and not that just on Yahoo. I bet you like Google um, is going through the same stuff, but Google is owned by Google is already corrupt. Google is a piece of shit. Whether or not like you got a few people working over there, but most of them are trying to make the place worse and worse. That's the thing. This email seems these two did not disappear from my inbox yet. Awesome, great. That's why I opened the Gmail to check. Uh, so yeah, BlackRock. That's I want. Hmm. Let's ask who owns the Vanguard Group, and let's ask who owns State Street Corporation. Let's so is a publicly traded street State Street Corporation is a publicly traded company with a dispersed ownership structure dominated by institutional investors who hold approximately 85 to 92% of shares. There is no single controlling shareholder, family, or government entity. The largest individual shareholders are major asset managers and index funds. The Vanguard Group holds the largest stake, approximately 13 to yeah 0.22 to 0.23%. BlackRock has shares in the Vanguard Group. 8.1 to 8.67%. So they're just moving the money from one guy to another. That's all that happens, you know. Yeah. Let's other significant. Oh yeah, I forgot about these. The University of California Regents Endowment Fund, if I pronounce that correctly. Geode Capital Management. Right. So the Vanguard Group is owned by its own mutual funds and exchange traded funds ETFs, which are in turn owned by the investors who hold shares in those funds. This unique mutual ownership structure means that Vanguard has no external shareholders, private equity owners, or founding family control. Instead, the more than 30 million investors worldwide who invest in Vanguard products are actual owners of the firm. So, what's a Vanguard product? So, yeah, and also it said somewhere that it's privately owned, owned by its own mutual funds, which are in turn owned by the investors who hold shares. Yeah, it doesn't say who the investors are, you know?
Like which companies invest in Vanguard? Not for profits basis, meaning any profits generated are returned to the funds in the form of lower fees and expense rations, rather than being distributed to outside stockholders. This structure aligns Vanguard's interests directly with its clients, distinguishing it from publicly traded asset managers like BlackRock and State Street, with whom it is often grouped as one of the big three index fund managers. So it's like the three musketeers: Vanguard Group, BlackRock, and State Street Corporations. Uh, so what investors does the Vanguard Group have? That was the question. Nope, yeah, it doesn't say shit. Okay, let's ask, give me, for examples, give me examples of Vanguard Group um, products I can invest in. What's it gonna say? It's taking a long time to answer. Core index fund stocks, these funds, yeah. ETFs, uh, mutual fund ticker, ETF ticker, mutual fund ticker, ETF, mutual fund ticker. Yeah, I don't know about this because it's not telling you a whole lot. Mm-hmm. Yeah. Okay. I think that's enough for the English part because we started from Yahoo. I wanted to get to AOL. But apparently, I was surprised to see BlackRock, and then see State Street. Oh yeah, I forgot about FMR LLC. Distinct entities, each with different ownership structures based on available records. Separate business, yeah. So it says nothing. Privately owned. This guy's CEO, registered in California. Mentions the CEO again. Yeah, so not a whole lot. Um, why is the statue of Shiva at the CERN campus? Don't you find that strange? Right. So that's it for the English part. Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah. Deci, Yahoo, Mail. Și nu doar Mail, că au și News, au și motor de căutare, cum are și Google. Ideea este că Yahoo se confruntă cu niște probleme, că au recunoscut că e-mailurile ce avem în inbox, în sandbox, pot fi văzute. În fine, nu e ca și când hackerul ăla din România a spart e-mailul lui Hillary Clinton. Nu e aceeași situație, pentru că i-ar băga la pușcărie și nu e ca și când poliția face chestia asta, este cineva care o face ilegal. Yahoo a zis că nu știe cum, ideea este că Yahoo știe cum, doar că s-au pui mei, vor fi puțin că e ciudat să nu știi cine îți accesează sistemul, adică de fapt cine știe, poate nu ne minte. Deci ei știu ce avem noi la sent în inbox, știi? Doar că
nu pot încă să modifice conținutul contului tău. Se chinuie ea să șteargă conturi, să șteargă informații din Yahoo. Și te întreb de ce este Yahoo în situația asta. Ei au spus că și-ar dori să facă o actualizare, un update la sistemul lor de securitate, dar că nu pot și nu le permite faptul că ei sunt relativ deținuți de corporația AOL. AOL este Apollo Global Management. Are 90% din acțiuni și Verizon, dacă ai auzit de Verizon Media, mai mult prin America sau prin Marea Britanie, are 10% din acțiuni. Am întrebat cine deține Apollo Global Management și este The Vanguard Group, BlackRock, astea sunt niște corporații, da? BlackRock, pe care l-am menționat, că deține acțiuni și în Alphabet, care deține Google, care deține YouTube, da? Deci apare iar BlackRock, care nu are și l-am menționat atunci că are și tentaculele extinse în sectorul energetic, foarte tare. Adică petrol, curent electric, chestii de genul ăsta. Capital Research Management and Management Company, State Street Corporation, FMR, LLC. Așa, îți dă aici niște nume. Alți investitori, în fine, ne interesau, ideea era asta, că am ajuns la BlackRock. Din nou. Și după aia am văzut că și Verizon, corporația Verizon, undeva, unde am văzut, stai așa, aici are 10% din acțiuni. Deci nu doar AOL, că Yahoo se plânge în principiu, AOL ia deciziile pentru Yahoo. Știi, și ăștia de la Yahoo se plâng că nu pot să facă actualizarea de sistem de securitate și schimbările necesare, fiindcă AOL le cam spune ce să facă. Știi? Și Verizon are și el 10% din acțiuni. Deci ăștia doi împreună, în fine, Verizon nu poate, are teoretic o putere mai mică de influență, doar că atunci când te uiți la cine deține Verizon Communication, Verizon Media, da? Apare iar The Vanguard Group, BlackRock, pe care abia l-am menționat, că sectorul energetic, corporația Alphabet, Google, așa, și State Corporation. Deci ăștia trei, Vanguard, BlackRock și State Street Corporation, sunt deținători și în AOL. Da? Au și aici acțiuni. Așa. Mai departe. Nu știu cum am ajuns la un moment dat în varianta când am vorbit în engleză mai devreme. Da, spuneam că înțeleg relativ de ce Putin atacă în continuare spre vest în loc să se ducă în sud, fiindcă nu mai știu ce naiba, am găsit ceva cu Elveția. Știi? Ori mi-am amintit de Elveția, ori mi-am amintit de CERN cumva, dar parcă scria undeva ceva de Elveția pe aici. Și am citit și mi-am amintit de acceleratorul de particule de la CERN, care, în caz că nu știai, este în Elveția, da? În fine, este la granița dintre Elveția și Franța. Franța este infestată de țigani borâți. Elveția, nu doar din cauza Franței, a ajuns și ea infestată de țigani borâți, care tot așa au statici în mod sistematic, încolo-încoace. Elveția a fost neutră în primele două războaie mondiale. Da? Să nu uităm chestia asta, steagul lor este un plus alb pe un fundal roșu. Nu e o cruce, ți amintește puțin de crucea roșie, care și aia e cam degeaba, că se preface că ajută, dar nu face nimic. Auzi numai la televizor, vai, crucea roșie a investit, a făcut, nu știu ce. Când de fapt plimbă niște bani, știi? Ca și când să presupunem prin religie la absurd că aș fi putre de bogat și îmi deschid un ONG, cum ar veni, sau o fundație de voluntariat. Și eu, din contul meu personal, donez, știi,
nu știu câte milioane de dolari sau în fine așa în organizația non-profit de voluntariat pe care tot eu am deschis-o și tot eu o dețin. Și după aia mi-apare mie la știri. Victor a deținut, a donat corporației de voluntariat care, unde se studiază medicina și chestii și se ajută oameni, știi? Și după aia mai deschid o corporație, din asta, un ONG, o organizație non-profit, care să zicem, ajutați-l pe lăbuși, să zicem, să dau un exemplu retardat. Și după aia din organizația aia de voluntariat mai fac un transfer către ajutați-l pe lăbuși. Și după aia zice, vai, organizația aia de voluntariat ar putea fi Crucea Roșie, mai înțeles? A donat nu știu câte milioane la ajutați-l pe lăbuși, știi? Și, na, dacă ai înțeles ideea. Că se plimbă bani, știi? Dar tot acolo sunt, până la urmă. Cam așa și cu Crucea Roșie și cu, în fine, cu Elveția, na, asta e treaba ei, că a stat neutră în primele două războaie mondiale și n-a mișcat un deget. Ideea este că la CERN este deci a zis că la granița dintre Elveția și Franța este accelerator de particule de la CERN, da? Acolo este un campus studențesc unde au o statuie a păgânității Shiva de la hinduși. Și am întrebat după aia care este, unde am întrebat, ce faci? Dau mai sus? Nu. Așa, am întrebat care este religia dominantă în Elveția și mi-a zis că hinduism 0,6%. În principiu sunt creștini și au 3,4% țigani islamiști și restul țiganilor sunt 0,6%, 0,5%, 0,2%. Au și dăști. Da, tot, că nu s-au convertit evrei ăștia la creștinism, deci tot țigani sunt. Mai înțeles? Și cum stai? Hinduismul în Elveția este practicat de între 50.000 și 55.000 de... Păi scuză, mă, prietenaș, adică e mult. Știi ce să ai atâția țigani în Elveția? Păi cred și eu că se duce. Mă înțelegi, și ei au, în fine, se presupune că au steagul național, chestia aia, plusul ăla. Și cu toate că majoritatea sunt creștini, au statuia păgânității Shiva de la hinduși, construită pe campusul studențesc de la CERN, știi? Fiindcă, na, ce pot să spun, așa fac creștinii, nu? Construiesc statui de la păgâni. Na. Ce întrebări am mai pus? Că am mai pus niște întrebări, nu asta. Am zis că și Proton Mail, că, na, ăștia, privacy și encryption, că e criptat și privat și ăștia nu știu, se confruntă cu mari probleme, că tot așa, cum și Yahoo a zis că băi, văd ăștia ce ai la send, ce ai în inbox, la fel și ăștia. De aici am zis bazat în Switzerland, based in Switzerland, bazat în Elveția, da? De aici, că Proton Mail este bazat în Elveția. Și cândva, era într-adevăr un e-mail bun. Mai înțeles? Ăsta într-adevăr cândva era un e-mail bun. Astăzi îți dă, să zicem, un VPN pe care îl folosește toată lumea. Eu nu folosesc Proton Mail, am, să zicem, un cont așa pe care nu l-am mai accesat de, cred că, nu știu dacă un an, sau în jur de un an probabil. Știi? Adică îl țin acolo în caz că trebuie, cum ar veni, să-mi fac un cont la un joc unde am deja cont. Să zicem că vreau să-mi fac încă un cont de Steam ca să mă mai joc Dota, știi? Să presupunem că iau bani pe contul ăsta de Steam, deși nu am de ce, și nu mai am cum să mă joc Dota de pe contul ăsta de Steam și îmi fac un cont de Steam de pe Proton Mail, știi? Și mă joc Steam cu contul de pe Proton Mail. Așa, deci, bazat în Elveția, că de aici am plecat, așa am ajuns la Elveția, deci mi-am amintit cum am ajuns la Elveția, într-un final. Deci,
Ce? Stai puțin. Steagul Elveției. De ce zice de Vatican? Steagul național al Elveției este un pătrat roșu cu o cruce albă grecească în centru. Stai puțin. Tot un plus au și grecii, mă. Ok. Bieții greci. Da, aici au o cruce grecească. Așa. De unde a plecat? Că voiam să aflu de ce menționează Vaticanul acolo. Așa. O cruce albă grecească în centru steagului Suediei, pe fundal roșu. Este unul dintre singurele steaguri pătrate, celălalt steag pătrat fiind de la Vatican. De asta am menționat Vaticanul. Ok. Da. Deci am întrebat aici, voiam să mai aflu că m-am uitat mai devreme la investitorii ăștia de la Verizon, de exemplu, și de la AOL, da, care erau deci investitori comuni, Vanguard Group, BlackRock și State Street Corporation. Am întrebat aici, da, și mai era și FFR LLC ăsta. Am întrebat să văd cine deține chestiile astea și n-a vrut să-mi spună deloc. A zis numai de State Street Corporation ăsta, care unul dintre acționarii principali teoretic este FMR LLC ăsta de care am întrebat aici și n-a vrut să-mi spună mare chestie, în afară de CEO ăsta. Așa. Și am întrebat de Vanguard Group și tot așa nu mi-a zis cam nimic. De alte, cum să spun, corporații de investitori de unde se investește. Și zice aici de The Big Three, marele trei, între ghilimele. This structure aligns Vanguard's interest directly with its clients, distinguishing it from publicly traded asset managers like BlackRock and State Street. Deci zice, până la urmă, că Vanguard Group, BlackRock și State Street Corporation, împreună cu ei, formează grupul Marele 3, cum ar veni, pentru Index Fund Managers. Adică administratorii de fonduri, managerii de fonduri. Index, nu știu cum să mai traduc. From English to Romanian. Ia să vedem dacă face. Manager de fonduri pe un indice. Ok. Da, deci ăștia sunt cei trei mari manageri de fonduri pe un indice. Deci în principiu tot ce fac corporațiile astea trei este să investească. Ei sunt marele trei. În fine, și BlackRock ăsta l-am mai menționat. Apare deci iar și în AOL și în Verizon, da? Și după cum am zis, are tentaculele extinse și în sectorul energetic, nu doar petrolier, ci probabil și, adică sunt destul de convins că se duce și la companiile de electricitate. Care, după cum am zis, cu electricitatea aia e faza. Se fac multe mânării, nu doar că a crescut prețul, ci în același timp este o chestie care se numește mafia curentului mai nou și se pare că era de ceva timp, în fine, sau se plănuia să se formeze și a ajuns și s-a format. La noi în România este cu electrica, hidroelectrica, ce mai este, și la distrigați se ajunge, știi, că, cu chestii de genul ăsta, fiindcă de asta s-a privatizat piața energetică în România. Mă înțeles, nu mai este deținută de stat, fiindcă teoretic era prea greu de administrat. Și s-a privatizat și au venit nu știu ce țigani și au zis iau eu asta, iau eu asta, iau eu asta. Când, cum să spun, sunt tranzacții din alea care te fac după aia să te întrebi ce cu deficitul ăsta bugetar, frate, știi? Dacă ăștia au cumpărat chestiile astea de la stat, mai înțeles, și s-au privatizat, știi, dacă erau ale statului român, tu trebuia, cum ar veni, să dai niște bani la statul român ca să, știi? Adică
e vorba de sectorul energetic, nu e ca și când este o nimica toată, este infrastructură, este, știi, nu ți apucă la acum să sape șanțuri de acolo, 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 să tragă cablu, să ți pună țeavă cu apă, știi? În principiu se întâmplă așa, odată, na, vezi destul de rar, nu știu cum să-ți explic. Nu vezi prea des chestiile astea. Ideea este că infrastructura deja există. Tu te ajungi să te întrebi, bă, ăștia au făcut plățile pentru chestiile astea sau pur și simplu ori le-au luat cu japca, ori și le-au dat așa, ca între băieți. Știi cum am zis că se plimbă banii de la unul la altul. Că și în ăsta, nu știu dacă în Alphabet, că la Alphabet mi-a răspuns la un moment dat când am întrebat de corporația Alphabet, mi-a zis că o parte din acțiunile de la Alphabet sunt deținute privat de Google, cum ar veni, și se împart între Google, adică se plimbă banii, cum am dat exemplu de la Crucea Roșie mai devreme, asta că donez eu, Victor, bani la organizația mea non-profit și după aia am mai deschis altă organizație non-profit și donez de la organizația aia non-profit unde am donat la cealaltă organizație non-profit și mă dă și pe mine la televizor, vai, Victor a donat și dă și organizația aia non-profit la televizor, vai, organizația aia non-profit a donat, știi? Și, na, ce se întâmplă cu banii? Ajungi la întrebări de genul ăsta. Că se învârt. În fine. Da, rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia, hua.